Hello student, good morning. Wish you all are fine. Today I am going to teach you about chromatin and the morphology of chromosome. And this is for the special for the second semester students, and this is also a revision class. What is chromosome? Before that, I am asking you a question. আচ্ছা, তোমরা কি কখনো দেখেছো যে একটা ছাগল কুকুরের বাচ্চা দিয়েছে, বা একটা কুকুর একটা ছাগল বাচ্চা দিয়েছে? I think the answer is obviously not. This is due to the presence of chromosome. Presence of chromosome in the nucleus of the cell, and which carry gene. আর এই ক্রোমোজোমটা, this is species specific. The number of chromosome is species specific. প্রত্যেকটা অর্গানিজমের ক্রোমোজোম সংখ্যাটা কি থাকে? আলাদা থাকে, এবং প্রতিটা স্পিসিসের ক্রোমোজোম সংখ্যাটাও ধ্রুবক থাকে। তো what is chromosome? If we ask you, what is chromosome? The chromosomes are stainable filamentous bodies, typically present in the nucleus and become visible during cell division. They carry the unit of heredity, the genes, and are capable of self-replication, segregation, and mutation. Important একটা word, duplication. ডিএনএ বা ক্রোমোজোমের এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, প্রতিলিপিকরণ। আমরা পেয়েছি replication of DNA. Now let us know about the naming of chromosome. W. Waldier in 1888 coined the term chromosome. The word chromosome came from two Greek words, not Latin, two Greek words. Chroma means color and soma means body. Therefore, chromosome is a colored body or substance. But their presence was first demonstrated in the eukaryotic cell by E. Strasburger in 1875. Now, if we think about the components, the major components, if we think, the chromosome is made up of nucleic acids and protein. It expresses characters through forming proteins, and due to presence of DNA molecule within it, the chromosomes are capable of self-replication. Due to the presence of DNA. And আমরা জানি DNA এর self-replicating power থাকে, DNA replication, DNA replicate. এবার একটু পেছনে দিকে যাই। Let us come back to cell cycle. কি হয় এখানটায়? A newly born cell first grows to attain maturity, and then after it undergoes division. That is, in the life cycle of a cell, we find two stages: the interphase or resting phase and the division phase. The chromosomes in the interphase
it is chromatin. And in the divisional phase, it is chromosome. The chromatin fibers are twisted threads observed only in the interphase nucleus and which is visible under a powerful microscope only. These threads become thick and specific in number before cell division. And then these are called chromosomes. তো দেখো এই যে থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার ইন্টারফেস স্টেজে যখন আমরা দেখি নিউক্লিয়াসের মধ্যে, এগুলোকে আমরা বলছি ক্রোমাটিন। আর এই ক্রোমাটিন গুলোই যখন সেল ডিভিশনে প্রবেশ করে, একটা সেল যখন ডিভিশনে প্রবেশ করে, তখন এই ক্রোমাটিন গুলোই কি হয়ে যায়? ক্রোমোজোমে পরিণত হয়ে যায়, ওদের নাম ক্রোমোজোম হয়ে যায়। স্ট্রাকচারালি ডিফারেন্স চলে আসে তখন। The chromosomes are best visible at the metaphase stage of cell division and are described as a typical chromosome. The metaphase stage chromosome, আমরা যেই ক্রোমোজোমের স্টাডি করি, এই স্টাডিটা কিসের উপর হয়? The metaphase chromosome উপর। Therefore, in a living cell, chromatin exists in highly compact and folded state in the nucleus, which changes during cell division. And the chromatin, it forms the chromosome. এই ক্রোমাটিনই আবার ক্রোমোজোম তৈরি করছে যখন এটা সেল ডিভিশনে প্রবেশ করছে। তো এই যে বেসড অন দ্য জেনেটিক প্রপার্টিজ and staining nature, the chromatin is of two types. ক্রোমাটিনটা আমরা দু রকম পাই, একটা ইউক্রোমাটিন, একটা হেটারোক্রোমাটিন। Euchromatin is the lightly stained regions of chromosome, and this region contain only a single copy of genetically active DNA. A single copy of genetically active DNA. These regions are uncoiled during interphase. No coiling. It is genetically active region. একটা ক্রোমাটিনে যে ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিন থাকে, তার মধ্যে জেনেটিক্যালি অ্যাক্টিভ রিজনটা হলো ইউক্রোমাটিন। It takes comparatively deep stain during cell division. ইন্টারফেজ এটা কি? যে it is lightly stained, কিন্তু সেল ডিভিশনে যখন ঢুকে it stained deeply. Heterochromatin, it is darkly stained regions of chromosome. Chromosome means chromatin. While during metaphase, it takes a light stain. Interphase stage এটা ডার্ক স্টেইন নিচ্ছে, কিন্তু মেটাফেজে এটা আবার লাইট স্টেইন নিচ্ছে। These heterochromatin regions contain repetitive sequences. একটা সিকোয়েন্স রিপিট করছে, ওর জন্য ফোল্ডিং হয়ে থাকছে আর কি। And that are genetically active. They are not active genetically. They are genetically inactive. Heterochromatin are found to be located at some places, some specific regions, such as centromeres, chromomeres, nuclear organizing centers, satellites, etc.
Now if we see the heterochromatin, heterochromatin may also be classified into two forms. এই হেটারোক্রোমাটিনকেও কিন্তু আবার দুরকম হতে পারে, একটা কনস্টিটিউটিভ, একটা ফ্যাকাল্টেটিভ। Constitutive heterochromatin contains permanently inactive DNA, and it remains condensed throughout the cell cycle. সমস্ত সেল সাইকেল জুড়ে এই ইনঅ্যাক্টিভ ডিএনএটা থাকবে। যদি ইনঅ্যাক্টিভ ডিএনএ থাকে কি হবে? It does not turn back to the euchromatin. এটা ইউক্রোমাটিনে টার্ন করে যেতে পারবে না, কারণ ডিএনএটা ইনঅ্যাক্টিভ থেকে যাচ্ছে সবসময়। On the other hand, the facultative heterochromatin কি করে? It contains periodically active DNA. এটাতে কিন্তু ডিএনএ আছে যেটা পিরিয়ডিক্যালি অ্যাক্টিভ হয় and does not stay in a permanently condensed state throughout the cell cycle. সমস্ত সেল সাইকেল জুড়ে এটা একটা পার্মানেন্টলি কন্ডেন্স স্টেটেও থাকে না। না থাকাতে কি হয়? যে পিরিয়ডিক্যালি এটাও কি করতে পারে? whenever it need, it may change into a chromatin. This is the difference, the major difference, the most important difference, the constitutive and facultative heterochromatin. যে constitutive heterochromatin ইউক্রোমাটিনে টার্ন করতে পারে না, কিন্তু প্রয়োজনে ফ্যাকাল্টেটিভ হেটারোক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিনে টার্ন করতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো একটা সেল সাইকেলের ইন্টারফেস স্টেজ আমরা তো পেয়েছিলাম, একটা ইন্টারফেস, একটা ডিভিশন ফেজ। ইন্টারফেসে ছিল G1, S, G2, তারপর মাইটোসিস, এগুলো ছিল। তো ইন্টারফেস স্টেজে এটা হলো ক্রোমাটিন, আর সেল ডিভিশনে যখন ঢুকলো তখন এটাকে ক্রোমোজোম বলে। এবার আমরা now let us learn about the morphology of chromosome. The morphology of chromosome, it changes with the stages of cell division. We know it better. The chromosomes are best visible at the metaphase stage. At the metaphase stage. ওর জন্য এই মেটাফেজ স্টেজের যে ক্রোমোজোমটা, এই ক্রোমোজোমটাকে আমরা একটা টিপিক্যাল ক্রোমোজোম হিসাবে ডেসক্রাইব করি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ স্টাডিতে আমরা কি দেখি? ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ স্টাডিজ অফ ক্রোমোজোম shows the structures like chromatid, primary constriction, secondary constriction, nucleolar organizer, telomere, satellite, etc. Now let us know about chromatid. At metaphase, each chromosome is made up of two symmetrical structures, and the structures are called chromatids. They are also called sister chromatid of a homologous chromosome. একটা homologous chromosome তখন তাদেরকে বলবো আমরা দুইটা সিস্টার ক্রোমাটিড। আর এই ক্রোমাটিড, in each chromatid contains a single DNA molecule. একটা ক্রোমাটিড একটা
ডিএনএ মলিকিউল দিয়ে থাকবে। And the chromatids are held together closely by the centromere. সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা এই ক্রোমাটিড গুলো, দুটো ক্রোমাটিড সিস্টার ক্রোমাটিড গুলো লেগে থাকবে। And they are separated at the start of anaphase. কিন্তু অ্যানাফেজে যখন যাবে এটা, তখন কিন্তু এই ক্রোমাটিড দুটো আলাদা হয়ে যাবে। Therefore, until two sister chromatids share the common centromere, they are called chromatids. They are called chromatids. But as soon as they are separated at anaphase, they possess their own individual centromere and are called chromosomes. Hence, from anaphase to next G1 phase of chromosome, from anaphase to next G1 phase, chromosomes have only one chromatid. But from S phase to metaphase, chromosomes have two chromatid. তাহলে দেখো, ইন্টারফেজে ক্রোমাটিন ছিল, প্রোফেজ দশাতেও ক্রোমাটিনই থাকে, আর্লি প্রোফেজে, লেট প্রোফেজে নিউক্লিয়ার এনভেলপটা ডিসলভ হয়ে যায়। তারপর মেটাফেজ স্টেজে যখন আসে, তখন আমরা দেখি ক্রোমোজোমের তখন দুইটা ক্রোমাটিড থাকে, কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার একটাই, হোমোলগাস ক্রোমোজোম। আর যখন এটা অ্যানাফেজে ঢুকে, অ্যানাফেজ স্টেজে যখন প্রবেশ করে, তখন এই ক্রোমাটিড দুটো পরস্পর আলাদা হয়ে যায় এবং তাদের স্বতন্ত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। তাহলে অ্যানাফেজ, টিলোফেজ, সাইটোকাইনেসিস, তারপর এটা আবার ইন্টারফেজে চলে যাবে। তাহলে এই যে অ্যানাফেজ থেকে G1 ফেজ পর্যন্ত, তখন একটাই ক্রোমাটিড থাকে। আর এস ফেজ থেকে মেটাফেজ পর্যন্ত দুইটা ক্রোমাটিড থাকে। কেন G1 ফেজ থেকে? Because we know in G1 phase the synthesis of DNA. Synthesis of DNA occurs. Now, the primary constriction. Primary constriction is the thinnest part of the chromosome, where lies the centromere. Where lies the centromere? The shape of chromosome is determined by the primary constriction. একটা ক্রোমোজোমের শেপটা কিন্তু প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন বা প্রাথমিক কাজের উপর নির্ভরশীল। এইটাই তার শেপ তৈরি করে। উইদিন দ্য কনস্ট্রিকশন দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার জোন। এই কনস্ট্রিকশনের মধ্যে কিন্তু একটা ক্লিয়ার জোন থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড সেন্ট্রোমিয়ার। আর এই সেন্ট্রোমিয়ারে কি তো করে? দ্য স্পিন্ডেল এট মেটাফেজ মাইটোসিস অ্যাটাচেস। মেটাফেজ স্টেজে স্পিন্ডেলগুলা তখন ক্রোমোজোমের ওই সেন্ট্রোমিয়ারে এসে লেগে যায়। Centromeres contain specific DNA sequences and special proteins are bound to them that form a dish-shaped structure. এই সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে কিছু স্পেশাল প্রোটিন বাউন্ড করবে, করে কি করে একটা ডিশ শেপের স্ট্রাকচার তৈরি করে, and this is called kinetochore.
and this is called kinetochore. সাধারণত কি দেখি আমরা? Each chromosome has only one centromere. But in some species, each chromosome has more than one centromere. Again, in some cases, chromosome contains no centromere. Centromere is absent. Hence, depending upon the number of centromere, chromosomes may be divided into acentric, without centromere, it is very rare. Monocentric, having only one chromosome, which is most commonly found. Dicentric, having two centromeres, and this is due to translocation, paracentric inversion. Translocation বা প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সনের জন্য এই ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমগুলো দেখতে পাই আমরা। Polycentric, having more than two centromeres. More than two centromeres. আর এই পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমগুলো আমরা কোথায় দেখি? Plant life, Luzula, Purpurea. We can also find polycentric chromosome in Ascaris, Megalocephala. আবার এই সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশনের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোম আবার চার রকম হয়। According to the position of centromere, there are 4 types of chromosome. Telocentric chromosome, acrocentric chromosome, submetacentric chromosome, and metacentric chromosome. In telocentric chromosome, centromere is located at the end, and therefore they are having only one arm. একটা বাহু থাকে। They are also called T chromosome. Acrocentric chromosome. In acrocentric chromosome, the centromere lies almost at the end of the chromosome. Almost at the end. As a result, a very large and a very short arm produced. In submetacentric chromosome, the centromere lies near the middle position, but not at the middle. As a result, 2 unequal arms are produced. 2 unequal arms. Such chromosomes having the shape of English alphabet L or J. In metacentric chromosome, centromere lies at the middle of the chromosome, resulting 2 equal halves. They are of V-shaped. Sometimes chromosome occurs without no chromosome. What's happened in this case? The centromere is diffused, and the chromosomes are called diffused chromosome. Diffused chromosome. Now let us learn about secondary constriction. Besides primary constriction, the arms of the chromosome may have one or more additional constriction.
একটা ক্রোমোজোমে আমরা একটা কনস্ট্রিকশন দেখি, প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন বলেছে কোনো কোনো ক্রোমোজোমে ওই প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন ছাড়াও এক বা একাধিক আরো কনস্ট্রিকশন থাকে। Those additional constrictions are called secondary constriction. Okay. Now let us know about the nucleolar organizer. It's a certain secondary constriction may contain the genes coding for 18S and 28S ribosomal RNA. সব সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন না, সব গৌণ কাজে না, কিছু কিছু গৌণ কাজ they code for 18S and 28S ribosomal RNA. Such constriction is found to participate in the formation of nucleolus. ওরা নিউক্লিওলাস তৈরি করতে সাহায্য করে, and therefore they are called nucleolar organizer. Then telomere. What is telomere? It is the tip of the chromosome. Tip of the chromosomes. Then satellite. Certain chromosomes have a rounded terminal body. কোথায়? বলেছে beyond the secondary constriction. কিছু ক্রোমোজোমের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন থাকবে, কিছু ক্রোমোজোমের আবার সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনের পরে একটা টার্মিনাল রাউন্ডেড বডি থাকবে, and this rounded terminal body is called satellite. And the chromosomes having such a satellite body is known as set chromosome. তাহলে আমরা কি দেখলাম? একটা টিপিক্যাল ক্রোমোজোমে কি কি পার্ট দেখলাম? আমরা দেখলাম ক্রোমাটিড, দেখলাম প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন বা প্রাথমিক কাজ, দেখলাম সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন বা গৌণ কাজ, দেখলাম নিউক্লিওলার অর্গানাইজার, দেখলাম টেলোমিয়ার, দেখলাম স্যাটেলাইট। But during prophase, if you consider the prophase interphase, during prophase, the chromatin fibers are seen as thin filamentous structures. Prophase chromatin গুলা thin filamentous structure হিসেবে থাকে, and these are called chromonemata. These are called chromonemata. Each chromonemata contains only a single molecule of DNA and associated protein. ইন্টারফেসে যখন যাই তখন কি দেখি? The linearly arranged bead-like structure found on the interphase chromosome. The linearly arranged bead-like structure found in the interphase chromosome are called chromomere. এই ক্রোমোমেয়ারটা তৈরি হয় কি করে? বলেছে these are formed by the accumulation of chromatin materials. তাহলে ইন্টারফেসে কি? ইন্টারফেসে হলো ক্রোমাটিন, সেল ডিভিশনে যখন আসে এটা হলো ক্রোমোজোম, ক্রোমোজোমের পার্টগুলো বললাম। আর ইন্টারফেস ক্রোমোজোমে এটাকে বললে আমরা ক্রোমোনেমাটা, এই ক্রোমোমিয়ার্স বিডলাই স্ট্রাকচারগুলোকে। আর প্রোফেসে যখন
ফিলামেন্টটা স্ট্রাকচার হিসাবে থাকে, তখন এটাকে বলি আমরা ক্রোমোনেমাটা। ওকে, ছবিটা দেখে ভালো করে করো। থ্যাংক ইউ, বাই।